first discovered witchcraft when I was about 14 or 15, and I learned about it online. I was friends on Facebook with a lot of people who identified as Wiccan, and I didn't know what it meant really. So I googled it and found myself being sucked in. Was instantly drawn to tarot cards, which is something that I still do today. I have my first deck of tarot cards that I ever bought here. My mum eventually told me that we actually have a history of this kind of thing in our family. My great grandmother reading tarot cards and my grandfather being able to do dowsing, which is, I remember him doing it when I was a child but didn't really know what it was. And then my mother herself started reading tarot cards, and she's always been interested in herbalism and making sort of creams and stuff like that. And so it's always been something that's been very prevalent in my family, and it sort of started to make sense when I realised that where my interest came from and why I felt so connected and drawn to magic. How did you discover witchcraft? How did you come across it, and what made you become interested? Well, I've always been interested in nature and natural things, and making potions and creams. And, I've always had this belief that I know that the earth is our mother, and all plants and animals and humans were all brothers and sisters. And that's always been something that's been very central for me. So I guess that, I don't know, it's kind of come all together in a big crash kind of thing when you became interested as well in witchcraft, and when I tried tarot reading, and I was quite surprised that what I was reading was surprisingly accurate. That was kind of weird. Each one of you has a unique gift, but that's not nearly enough to be a real witch. And you're a real witch? Truth is supreme. And so what the Munchkins want to know is, are you a good witch or a bad witch? But I've already told you, I'm not a witch at all. Witches are old and ugly. Put me down! Now! Seize that creature! Stand back, you fools! Hello. What's your name? My name's Christine. And would you describe yourself as a witch? No. You wouldn't. How would you describe yourself? I don't know, I'm conflicted. I'm interested in witchcraft, but I don't describe myself as a witch, so I'm probably describing myself as someone who is interested in witchcraft. Why are you what are you conflicted about? Well, I'm a trained scientist, so I find it very hard to accept certain things, and like magic, for instance, I find it hard to believe in it. There are some aspects of it that I can't accept. What aspects would you say those are? Things like crystal healing, fairies, spells even. What parts of witchcraft do you practice, or are you most interested in that don't involve? I'm interested more in herbalism, in my plants, potions, that kind of thing. So if you had to choose a path, would you describe yourself as a kitchen witch? Yeah, I suppose kitchen witch, edge witch. You said before that you find it difficult to believe in magic and other aspects of witchcraft. What is it that's different to you in terms of tarot cards, and why is that more easy for you to believe than the other aspects of magic? Well, the interesting thing is that I'm not sure I believe. First time I did a tarot reading, it was kind of, not as a joke, but not entirely seriously. It was just to see, because I know my grandmother
it when we started doing it, so I thought I'd have a go as well. I always wanted to try and never did. And it surprised me, and then I did another one and it surprised me again. So I'm not sure it's magic, it's something else. Something I can't quite explain, but... Encore. Je dis pas encore parce qu'on sait jamais. Alors, comment t'appelles-tu? Jeanne-Marie. Quand est-ce que tu as commencé à collectionner les cartes de tarot? Oh, alors là, faut que je remonte vraiment loin. Oh, ça doit dater des années. Oh, voyons. J'avais déjà le magasin. Allez, on va sur 70. D'accord. 1970. Pour toi, c'est quoi les cartes de tarot? Ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est-à-dire quoi? C'est un plaisir déjà, Ouais. une curiosité, s'avancer sur l'avenir. Simplement le fait de penser aux cartes et de leur demander ce enfin, la curiosité surtout. Tu les prends, tu les remues, tu les regardes, tu regardes si tu as toujours le nombre de cartes, parce que si t'en manques une, ça va plus. Faut que tu sois quand même à peu près seul, dans le calme. Concentré, oui. Concentré, enfin, plus ou moins concentré, parce que après tu es habitué à t'en servir sans... C'est de l'intuition que tu as quand quand tu as quelqu'un devant toi que tu connais pas. Tu as plus une intuition qu'une vérité. Tu peux approcher de la vérité parce que tu as une... Mais tu sais pas si c'est ce que ça peut donner. Et puis aussi, il faut reconnaître que tu as des femmes qui vraiment sont exceptionnelles, c'est vrai, qui sont douées. Et puis tu en as des autres que c'est pour l'argent, c'est tout. Hein. Moi, c'était plutôt un hobby de contractant, enfin quelque chose à faire. Would you not argue that magic is that thing that you can't quite explain? Well, you could say that, I suppose. But the thing is, it's lumped with all these things that Yeah. are called magic that I just find silly. So what are, apart from tarot reading, some of the other things that you practice? I don't know, because I don't really follow any rules or any precepts. I kind of make my own thing up. So you're very So- eclectic when Yeah, it I am comes to... eclectic. I do things like, I guess I celebrate the seasons, the major festivals, which I've learned now. Trying to learn the names in proper, Wiccan terminology. I try to respect nature in my life, and I don't think I practice witchcraft. I don't know, do I? Définir la radiesthésie, je ne sais pas exactement comment la définir. Ce que je sais, c'est que c'est un moyen de trouver de l'eau. On dit aussi qu'il y en a qui recherchent des personnes, des objets. Ça, je ne connais pas. Moi, je sais simplement comment trouver de l'eau souterraine. Parce qu'au robinet, c'est facile. Comment as-tu découvert que tu avais C'est très simple. Quand j'étais jeune, et un de mes copains qui faisait de la spéléologie avec moi nous a dit qu'il faisait de la radiesthésie, et il nous a montré, et sur le champ il a suivi le parcours de la rivière qu'on avait fait en dessous, et on a tous essayé, j'ai essayé moi aussi, et j'ai vu que ça marchait. C'est comme ça que j'ai su que je savais faire bouger la baguette. Comment tu sais qu'il y a de l'eau? C'est très simple. Je te montrerai quand il fera un peu plus beau là, parce que là il pleut un peu. Tu prends une baguette de noisetier, coupée en forme de Y. Tu la tiens comme ça là, d'une certaine façon. Tu marches, et s'il y a de l'eau, la baguette bouge. Sans rien faire. C'est vraiment surprenant, amusant, intéressant.
Tu vois, elle passe ici aussi. Ouais. Regarde. C'est pas terrible, hein. Mais bon. Ah oh, ça marche plus là. Ah, tu vois ici déjà, comme tu regardes, le profil, on est dans un vallon, tu vois, ça fait... Ouais. Donc normalement, là, il y a de l'eau qui coulait avant, il y a de l'eau qui peut encore couler aujourd'hui. D'accord. Donc, je sais de trouver là-haut qu'il y a un puits, Ouais. et en fait, ce puits, ben, il y a de l'eau qui arrive par en haut et qui repart par en bas. Et quand il pleut fort, ici, il y a de l'eau qui ressort. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un flux d'eau qui passe en dessous. Et je vais te le montrer. Regarde bien. La chance que ça commence à bouger dans la baguette. Essayez, on va voir. C'est pas terrible. Tu vois, elle descend là. Ah ouais, ouais. C'est pas très fort, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas un flux très fort. Et là, c'est fini, ça remonte. Waouh. Tout doucement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ok, je peux essayer? Bah oui, on peut essayer, mais c'est pas très fort. Attends, on va regarder le film. Ici? Viens là. Ouais. Allez. Non? Ici, regarde. Ah ouais. Super bizarre. C'est bizarre, hein? Ça bouge tout seul. Ouais, bah oui. Mais j'arrive pas à comprendre comment Il n'y ça a rien à comprendre, c'est comme ça, je t'ai transmis le don, c'est tout.